Hey everyone, this is Tsukino Mafuyu, Kakko Dairi, Tsukino Mafuyu temp representative. Yeah, it finally happened. Today I am streaming Genshin Impact. I am a Genshin Impact streamer now. Yay! So I have been playing this game since launch, actually. And even actually before that as well. I took part in one of the closed beta tests a while back. Not the one right before the release of the game. So honestly, like a lot of the stuff that I tested, quote unquote tested, didn't really matter in the end of the game. Like some stuff carried over, I think, but for the most part, like a lot of like events and like newer characters, like I had no idea about because I played like an earlier version of the closed beta. But yeah, I've been meaning to stream this for quite a while, but it's been one of those games that I honestly don't really think that much about while playing, especially because it's like do dailies, do some domains, and then log off. Like it takes like 30 minutes tops. And like by the time I'm already done with all that, like there's no content to really play for the rest of the day, right? Like it's a stamina based game. It uses resin. So like once I use all my resin, like what can I really show in the game? I mean, like I could have done like stuff like showcasing characters, like just goofing off, killing bosses, things like that. But I haven't really been streaming that much in general anyway. Like I am well aware of the fact that I stream very, very infrequently. What's supposed to have been like 2 or 3 days a week has shrunk now to like 1 day a week due to just spontaneous occurrences in my schedule. So honestly, like I've been preferring to stream other games other than Genshin just because I think there are a lot of interesting games out there to play, things like that. But today is just a good opportunity to show off kind of what I've been doing in Genshin, my characters, my builds, things like that. Not too in depth though, because the highlight of today is the version 1.5 update, which came out like 2 hours ago, I'd like to say. The update finished around 7, I think. Not sure if that's exact timing, but update came out. I actually have not logged in today to check out all the new stuff, so we'll get kind of a first peek at everything together, and then yeah, let's see what we can check out in 1 hour. Hope it'll be lots of fun. I've kind of been looking forward to this update. We'll do some rolls today too as well. I'll be rolling for Yanfei mostly, with an early Zong being a bonus. I actually don't really need constellations on my Zong. Like C1 would be nice, C4 would be great, but I'm not gonna get to C4 first of all, and C1 honestly I don't think is like worth breaking pity for. So early Zong I'll take, late Zong I'm too about. So anyways, with that, let's get right into it. Blinding white, blinding whiteness. Also, apparently the PS5 version of the game came out today, but well, first of all, I don't have a PS5, so there's that. But secondly, like you can't play PC accounts on the PS5. So yeah, new overview. There's a bunch of new events, including the energy amplifier that does not start until the 30th. Okay. Hang on, let me clear up these notices. I wish they just gave you a clear button. That would be nice. Hang on, a little bit loud for me. Claim all my mail stuff, which has a lot of the Primo gems, and these are from the web event that's still going on actually. But it's some furniture for the new housing thing, which if we have some time we'll check out today as well. So
I think best thing to start off with is probably this. So this is Zhongli's Act 2 quest. We probably won't get to this today just because it's a story quest. It might take some time, potentially. Hangout events, which is just kind of like character. It's the same thing as like character story quests, but a little less impactful, I think. Test run, we'll be doing this in a moment just to get the free gems and test out Yanfei. I'll show you Zhongli and Diona as well while we're at it. And then some new bosses as well as the home thing. We'll get to all that in a second. Let's collect all the free stuff and I'll just show you Zhongli, I guess. I do have Zhongli as well, but oh, they gave him Homa. Lol. I was wondering why he was doing so much damage and they just straight up gave him Homa. Okay, looks like it's a Constellation 0 Zhongli though. That's interesting. Usually they like giving you a couple constellations at least. Yeah, this is C0 because C1 is where you get the second pillar. But yeah, I mean, they basically like loaded up this demo Zhongli, but the one I'm super interested in is actually Yanfei right here. Actually, let's save Yanfei for last today. Let me just collect all this free stuff. Oh my god. Usually the 3-star demos aren't as fun as to play just because they don't give them good gear and yeah, it's pretty much that. They just don't give them good gear. It's like, this is pretty much a demo of Kaya at this point because, well, first of all, Diona is a support character, so she's not meant to do damage. Yeah. Let's get this over with. Hey, okay. Yeah. Now to the fun one. Hopefully they loaded her out because I think they do tend to load out the new characters at least, right? I don't actually remember last time. Like Rosaria, they made her pretty decent, if I recall correctly. But yeah, Yanfei is the new 4-star on this banner, which we'll be rolling for shortly. Maybe even right after this one. But she has this like fun charge attack thing that just does AoE, I guess. And then you just build up these seals that you see these floating like things around her, and then they're used to power up her charge attack. So her E maximizes her thing. Her Q also maximizes the number of charges she has, and then slowly grants charges over time. So she's kind of the one where you spam charge attacks with a couple of normal attacks here and there, because one normal attack generates one seal as well. So charge attack consumes all seals, and the more seals you have, the more powerful the shot will be.
So yeah, I mean they made her pretty strong in the demo. Like it was pretty fast. Let's see. So take a look at the banner. You can see it's Diona, Noelle, Yanfei, and Zhongli. Honestly, I need constellations for all 3 of these 4 stars, and then Zhongli. If we get an early Zhongli, it'd be cool. The weapon banner, honestly, I don't think is worth rolling for. Memory of Dust is pretty good, especially for Yanfei, but yeah. So I have about 6,000 I can roll with. That's about almost 40 rolls. I do also have a couple of paid gems I can use, but yeah, I don't know if I want to. There's also a new domain that we'll check out in a bit too on Ridge Watch. Actually, no, not today, because that's tied with the story quest. Okay, let's see. J, story quests. Let's claim it. Claim it, and then we can actually unlock one of these too. So just doing that because it empties out the keys, and we need we generate keys when we do the daily quest. So let's actually take care of these right now, because we do get a couple of gems we can use for free to go with our rolls. Like, you know, anything helps really. I am using a Jean main team right now. What is that? What? Huh? That's new. I've never seen that in the bottom before, unless it's always been there and I just missed it. So yeah, dailies, most of them are pretty quick. Some of them are kind of annoying. This one is honestly no challenge whatsoever. I feel like the majority of the time spent is going to be loading between different areas of the map and like getting there as well. But yeah, this is the team I've kind of been doing dailies on. So Jean for main DPS / support healer, Ganyu for secondary DPS / cryo support, Official for electro support and damage over time, and then Mona for crowd control and burst, as well as buff because she has the 4-piece noblesse. So I can show you that real quick actually. So running Jean, quick Jean build, not the highest attack because it's only a 4-star black sword, but it is max level refinement 2. She has surprisingly high EM, so like you can get pretty high swirls, but honestly, I guess swirls are helpful, especially because I'm constantly applying electro, cryo, and hydro. So, but crit rate 60 could be higher, I know, but honestly, it took me quite a while to even get to this point. So this is what I'm sticking with for now, and then crit damage 145-ish, which is not bad. Energy recharge 155. Honestly, I'd be okay with just 150, but you do need a little bit of energy recharge on Jean because without Venti, she has really low energy regen. So yeah, using 2-piece Gladiator, 2-piece Veneer for the anima damage so that her E and Qs are strong, and then she has some damage boost on her autos and charge attacks. And with a Animo Cup. So yeah, majority of my damage is via the E, and it couples with the fall damage, which is nice. Ganyu's fun. 215 crit, 12 crit rate. Honestly, like it could be a little bit higher, but because I'm using a Blizzard Strayer on her, so 4-piece Blizzard Strayer, along with her talents. This one, I think. No, not that one. No, not that one either. This one. So every
Frostflake Arrow after the first one for 5 seconds will have increased rate of 20% crit rate, and then Blizzard Strayer increases it by 20%, and if they're frozen, another 20%. So, yeah, I was kind of like, I'm okay with this for now. Like, maybe I'll re-roll her artifacts a bit for higher crit rate in the future, but she has really great crit damage at least. Official, she's actually not finished. Like, see, like 0, 0, 0. But yeah, I'm running Gambler and Thundering Fury, and then 4-piece for Mona, along with the Max Refinement Tales of Dragon Slayers for the buff. So she's literally just a buff and burst damage. That's pretty much my dailies team, I guess, is what you would call it. So, nice thing about Jean, you just go whoop, and you're good, whoop, and you're good, boop. Official, it's whatever, Jean, bye bye. Honestly, not even worth bothering with these. Just go and daily cleared. Yeah, that one's honestly one of my favorites with this team because it goes so smoothly with this team. Like, no sweat whatsoever. So, quite enjoy running that. Quite. Okay, on to the next one. Honestly, getting to the quest area is like the most annoying part of the dailies. This one, Hill Troll Towers. I feel like it's a lot easier if I just do it with Ganyu. So, charge shot. Oop. And that one missed. Honestly, I used to be a lot better with Ganyu, but so that takes care of all of them. Yeah, and then there's gonna be reinforcements, but we don't have to worry about that until now. Boop. So this is nice because super conduct, and now it can just charge attack until it dies. Yeah, super conduct decreases their physical resistance by a significant amount for a very short period of time, but you know, you just keep Fischl and Ganyu's supports are very long sustained, so you can just keep proccing superconduct on them over and over while Jean just spams charge attacks, and honestly, like, pretty much everything just dies at that point. This one, I don't remember what this one is. Okay. I think it's just the treasure hunters. So, switch to Mona, actually. Because I can just do a fun crowd control thing. So, crowd control here. Pop all these bubbles. Goodbye. Hello. Pop. And then there's some reinforcements. Pop. Yep. Boop. And you're all dead. Like, honestly, like, this is one of those games that, like, when you should reach the end game, a lot of team comps become viable, but I feel like this team comp in particular is really, really nice. They, like, all the characters complement each other pretty dang well. Okay, this one, gotta talk to the guild receptionist, not the guild receptionist, but the one of the guild adventurer ladies or something like that. I'm kind of curious what the continuation of this quest is gonna be, because like they're always like, hey, go find this sword for me, and then the sword is never there. So
Will there ever be a sword? Who knows? But Ruin Hunter, okay. And honestly, like I run this team for what's it called? Dailies, because this team is super versatile, right? Like you have Jean, who's a healer slash DPS, so like characters won't die. Ganyu, not only is she a good like cryo support, she's also a very strong ranged secondary DPS. And so like even if this Rune Hunter like decides to go up into the air for whatever reason, I can take care of it like pretty much no sweat. Like now. Or I switched to the wrong character, but what? I screwed up. Like that. Okay. That did not go as well as I planned, but it worked out. No problem. No sweat. Easy peasy. I don't even know what you're talking about. Screw up? I didn't screw up. Do you see any damage on my characters? I think not. Yep. See? The sword. Like, I don't know. Unseen Razor. Someday. Oh, shoot. I did not mean to start this. Oh well. I think this is the the quest for the teapot. Okay. No, it's actually the story quest. Crap. Well, doesn't really matter that much. So we got started on the story quest. Whatever. Okay. We'll send characters out on expeditions. But let me give you a quick overview of characters I have, I guess, before we start rolling for characters. So my premier DPS, Hu Tao. Honestly, I'm pretty proud of this build on her, though. Yes, crit rate could be higher. You know, crit rate could always be higher, but she has like pretty decent EM as well, Elemental Mastery. She's able to do quite a bit on Melt and Vaporize, especially when she does crit. Like, I have hit deep 6 figures before, so not like super deep. I think like 250k. But yeah, Hu Tao, especially in her E mode, very strong. Albedo, running a Defender and Geo, or Archaic Petra on him, to maximize his E. Zhongli, he's a support shielder slash meteor burst, so that's why I have a Noblesse Oblige on him with a death match. Venti, you know, I don't know why you would use anything other than Iridescent Veneer. With a Favonius Warbow, though I had thought about switching to Stringless. Ningguang, she used to be my main DPS for quite some time until I started getting characters like Ganyu and Hu Tao.
But yeah, just very just DPS build. Rosaria, I recently got. I'm building her to be cryo burst support. She actually is missing the missing a noblesse attack timepiece though. Recently did get one, but it's honestly not that good. I can switch to it for now. But I really do want something better than this. It's a pretty bad timepiece. So yeah, this is kind of the build I'm going for, but none of my artifacts are leveled because I recently got her. Razor actually used to be one of my best DPSs too before I started getting better DPSs. Yeah, I was running 4-piece Glad on him though. I think technically the 2-piece Glad, 2-piece Bloodstained is better on him. Then I have Diona, just a straight up healer build. With max focus on HP. So all these artifacts are HP. This one isn't even fully leveled yet, but max focus on HP so that you can maximize our shield and healing. Xingqiu. He's a burst support, pretty much. Same with Bennett, burst support. And then these characters are not leveled at all. Even Diluc. He kind of... Even though he has a Wolfstone, which is like best in slot for him, like I kind of haven't been focusing on him at all because other characters to worry about, you know. So yeah, that's kind of my team at the moment. Anything? Oh god. The story for this never changes. Like if you're curious about the story, just look it up on YouTube. It never changes. Doing this to see if I can get any freebies, but I doubt it. No, okay. I will buy the battle pass because these weapons are so good. Like they're actually worth it. Like I'm probably gonna pick up probably another black sword to make Jean even stronger. So yeah, we'll see. But yeah, they also come with free rolls, which is why I was like, do I have anything? But obviously not. Takes a little bit. Okay, let's roll for Yanfei. And then we can do the teapot. Okay, I did not expect that at all. Early Zong, Yanfei and Zong. It might not be Zong, you know. It might not be Zong, but well, thanks for coming to the stream, guys. Good stream, you know. Hang on, I need to screenshot this for posterity as well. Let me actually save it so that I don't lose the screenshot, but save it to post and brag. But I'll take it. See, like I didn't need it, but I'll take it. Like I think C4 is kind of that like that whale spot. Like you want C4 to be like prime whale, or obviously C6 is like prime whale, but C4 is kind of that like Zong hits that like that's that sweet spot, you know. But C1, I'll take it. Why not? And hello, Yanfei. I do not have artifacts for you at all either. I'm planning on putting a 4-piece Crimson Witch on her. But as you can see, I have almost no Crimson Witches. Oh no, we have a couple. I think I'm going to need some crit rate. But let's do crit damage for now because that's a better feather. Crit damage, no, EM.
defense. Okay, this is the best one I have for you now. I do not have a Pyro Crimson Witch, so that's kind of where this is going to start flopping. Honestly, the best one I have for you is... They're all kind of butts. I'm gonna be stacking a lot of crit damage at this point. Especially because I plan on putting Widsith on her. And there's also the problem that I don't have a good crit rate hat for you either, which is a problem. Yeah. So this is a problem. I'm going to need her to build her later, but essentially this, this is the kind of the build I want to have on her. So Widsith with 4-piece Crimson Witch. Then we'll level up with talents and stuff later. But yeah, you know, easy game. Like, first 10 roll, get Zong and Yanfei, you know, no sweat, no problem. No sweat. No sweat, no problem. Okay. I'm going to switch to my gold team. Rosaria is unbuilt, but she's mainly there for the cryo application. But yeah, Song can do 2 dongs now. 1 dong. 2 dong. Easy game. Okay. Before we actually get to the story quest, I do want to actually hang on. When the trail goes cold, I'm pretty sure this one is for the. Okay, let's do this one first. So, wait. Oh my God, Mondstadt. I'm pretty sure this one is for the one of the new bosses. It should be fairly quick, I think. We can clear this quest and start fighting the cryo hypostasis, which we actually need mats to uncap. What am I? Yanfei. I have no doubt if you can you make it. Baba, Dragon Spire, Gillis, by the memorial. Okay, yes. So let's go check out Iris. That's the new domain, but obviously, I'm like fairly sure I need to do the new story quest to unlock that one. I'm like 75% sure. It's about that's it? That's it? That's it? Really? That's all you're gonna tell me? Okie dokie. Oh. Where'd you go? Oh. I have never fought this thing before. Oh, 1 KO'd it. Okay, so I do know this uses a special mechanic now. Use charge attacks to, okay. Okay, that. And I need to break the shield with these frost fruit things, I guess.
That was easy. Yeah, let's use it. So we got 3 of these. Not unusable, but not great. And then whatever, all the other stuff is whatever. Now let me clear up this exclamation mark thingamabob and level you up. I should be able to get her to at least 2nd star, maybe. So first does not require anything other than Noctis Jades. I don't actually have that many Noctis Jades though, so I do need to watch out for that. We can get her to level 4D. And I don't have enough. Wait. That's her talent material. Right. Okay. Let's claim that. Let's throw it right away because nice thing about this game is pity builds up even through single rolls. So once you have or like every 10 the 5-star rate will go up, and then at 90 even on standard banner you will get guaranteed 5 stars. So it's kind of the nice thing about that. Well, that was a lot easier than I expected. So that's the new hypostasis, in case you were wondering how to beat it. Just hurl its frost fruits at it, and then one-shot it with Hutao because, you know, Hutao. And then let's go do the teapot quest. I probably won't be playing around with the teapot too much on stream, just because, you know, it's one of those tedious like things. But once I have a setup I'm satisfied with, I may show it in a future stream. But for now, let's accept the quest and see what she wants us to do. That's very forceful of you, but thank you, I guess. 'It still blows my mind that Madam Ping is a adepti. I mean, he literally is Geo Archon.
What are the missing materials? まあまあ、二人ともそうせかすでない。もうすでに足の速いものに任せてある。必要な材料は特別なんじゃ。子供たちでは探すのがちと難しい。例えば敵歌集の河原下にある借金の泥とかじゃな。 Shimmer soil. そして塗りゆりの根をたどって掘っていき、運が良ければ借金の泥が一つかみだけ見つかる。じゃが敵歌集があんなことになってからはもう誰もこの方法を使うことができなくなった。さらにそれより困難なのが双眼鏡できる水角石じゃ。黒岩城があそこで採掘を始めてからはそれもほとんど見当たらなくなった。水角石は貴重な選物で常人では千人の木に耐えられない。長く触れれば体に害をなすじゃろう。And you're gonna put that in my teapot? ああ、あの子がそれを見つけられるといいんじゃが。ティンバーヤは仙人だし、その子も。Ganyu? She's the. No. Yanfei. It's Yanfei. 仙人と言えなくもない。なくもないって。This is where we get introduced to Yanfei. こんなにたくさん仙人がいるんだ。どこに行っても仙人に会えそうだし、もしかしたらオイラたちが食事してる時も横に仙人が座ってるなんて可能性もあるよな。ありえるかもしれんの。バーヤの仲間たちには属性が好きなものが何人もおるしな。バーヤ、ただいま。 Yep, Yanfei. おや、この二人は？紹介しよう。この子はエンヒ。さっき言ってた子じゃよ。I actually have not heard her Japanese names before this. It's always interesting because they do the Japanese pronunciation of the kanji that the Chinese names are based off of, whereas the English names are always the romanization of the Chinese pronunciations. And so you always hear like this name difference with especially with the Japanese audio, which is interesting to me for sure. But in most cases, I refer to them by the English name, which is the romanization of the Chinese name. Just feels right. エンヒ、こちらは旅人と彼の仲間じゃ。知っておるな？ああ、もちろん知ってる。洗顔軍の記録に詳しく載っていたから。以前、ゲーセン儀式の騒動で洗顔軍に不審者として指名手配され、絶運の間で洗顔軍を撃退し、ファデュイとも関わり、最後はバーヤと共に魔人を撃退。七星のおかげで容疑が晴れたと。実に惜しい。そう、私に会えなかったことが。もっと早くに会えていたらその場で容疑を晴らすとまではいかなくても、少なくともひどい目に遭わずに済んでただろうな。改めて自己紹介しよう。私はエンヒ、法律家だ。法律に関する困りごとがあれば私を訪ねるといい。ああ、そうだ。私の名刺を、連絡方法と職場の住所が載ってる。急用ならその住所に手紙を。ああ、それと初めてのお客さんには割引があって。そろそろ本題に入ろう。今の二人には法律の助けなんていらないじゃろう。子供たちや、そう驚かないでおくれ。この子はいつもこうなんじゃ。自分のことを話し出すと止まらない。オイラたちがこれまで会ってきた仙人とは、なんか What is different about her? I can't tell. How do you know? 仙人？まあ、そうとも言える。お父様は自分のことを I guess she's 仙 only 人だ half. と言っていた。Her eyes are like weirdly wide in this like
You can see her pupils dilating whenever she blinks too. It's like, that's scary. かつてガンオテイ君と共に戦場に立っていたらしい。 See, it's fine, and then it gets really wide. 帰郷してお母様と結婚したそうだ。それから私が生まれた。私が大きくなった後、お父様はお母様と一緒に外の世界を漫遊している。だから私は今バーヤと一緒にここで暮らしているんだ。なんか勝手だな。仙人たちってリーユエコを守るため契約に従ってるんじゃないのか。なんで急にそれを放り出して結婚したんだ。お父様から聞いた話によると、テイ君とはそのことについて話し合いをしたらしい。それで同意を得た上で故郷に帰ったそうだ。まあそのことについては一旦置いておいて、まあや頼まれてたものはほぼ揃ったぞ。けど水角石だけはどうしても探す手立てがない。今双眼鏡園は完全に封鎖されていて入れそうにない。申請をしようにもそれも通らないだろう。どうやら総務省はあそこを徹底的に封鎖することにしたようだ。そうじゃったか。しかし水角石がないとなると面倒じゃな。 Why not ask a particular Geo Archon? I guess, though he's not really an Archon anymore. エンヒ、何か案はあるかの。リーユエコを助けてくれた者たちにどうしても礼をしたくてな。わかってる。バーヤから何回も言われてたし、双眼鏡園から水角石を取れなくとも別の方法があるかもしれない。ちょっと待ってて、調べてみる。うわ、すっごく分厚い本だな。何が載ってるんだ。商業競技、鉱石、スネーシナヤ。見つけた。This book just goes poof. このクロッサルというスネージナヤの商人から希少な鉱石の法律に関して依頼されたことがある。彼は水角石を仕入れてかんざしを作ろうとしていた。 Apparently, this guy is voiced by, well, you'll see. スネージナヤに持ち帰って売るらしい。よし、彼を探してくる。もしかしたら水角石、もしくはその手がかりを見つけられるかもしれない。お前も一緒に来るのか。ダメとは言わないが、横で見ているだけにしてくれ。安易に首を突っ込んで法に抵触しないようにな。法律を理由に警告してくるなんて。そんな仙人初めて会ったぞ。彼女と行動するときはオイラたちもいろいろ注意しよう。 Nice. So I do need to collect a lot of these, especially because the battle pass just reset. And what these are leeway local specialties. And so if you need to collect 100 of leeway local specialties and 100 of Mondstadt local specialties in order to collect your BP points for the, what do you call it, session? Something like that? Yeah, like it resets every so often. It's not exactly like every once a month or anything like that, but there is a reset period in which the rewards reset. And so I've been doing a pretty good job of collecting all the rewards from every banner except for the very first one, just because I was still, you know, like unlocking things and playing the game for the very first battle pass. But yeah, I've been maxing out on the battle pass ever since then. So kind of just tradition, really, just to max out as fast as possible. So we'll do that, and then we'll go talk to Krosel, who, as far as I know, is voiced by a very special person that you guys may or may not know of. Fancy.
La 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 la. There's some flowers here. Like the routes are pretty much like defined at this point because the farming locations don't change. But kind of the path I took was a little bit thrown off because I prioritized different things this time around. Also, I actually kind of forgot about the dailies or like the battle pass stuff for a bit. So there's that as well. And there we go. That's pretty much everything that I know of in Leeway Harbor, like the city. I need to go around the rest of the continent to, you know, collect the rest of the stuff. But for now, let's continue on because we are on stream. I'll probably go over the hour for today. Probably not 2 hours if I can help it. But I do want to finish up the teapot quest while we're on stream as much as possible. So this guy... Wait! I screwed up. The guy that I'm talking about only voiced the English version, but the English version of this character, Crosol, is voiced by Prozidi of... YouTube, Twitter, Vine, all those things, technically. Yeah, he's like a famous internet personality. But unfortunately, we will not be able to hear his voice because we have the Japanese voices on. So if you're curious, go look it up on YouTube. I'm sure someone will post it sooner or later. Sorry about that. 先日は助かりました。今日は何のご用で？小さな手助けをしたまでだ。それよりも少し前に水角石を使ってかんざしを作ると言っていたが、それはどうなった？そのことですか。はい、確かに水角石を少し仕入れてかんざしにしました。エンヒさんはかんざしにご興味が？申し訳ないのですが。あの髪飾りは今、志功さんという女性に貸しています。もしご覧になりたいのであれば、少々待っていただく必要が。水角石って希少なものなんだろう？そんな高い鉱石で作ったかんざしを貸し出すなんて、壊れたりなくしたりしたら。Also, aren't they harmful to the human body? それは心配いりません。貸し出すときに志功さんと契約を交わしましたので。もし紛失や損傷によりこちらが害を被った場合、商品の値段を支払ってもらうことになっています。その代わり、あの水角石が偽物であった場合には、私から志功さんに商品の10倍の値段を支払うことを約束しました。本物であることへの絶対の自信、10倍の支払いを約束するとは、なかなか肝がある。当然です。きちんと両者が安心できるようにしなければ、それにこの契約なら私と彼女共に利があり公平です。では、志功さんの居場所はわかるか？彼女を訪ねて。Why does that name sound familiar? ええ、知っています。契約をするときに住所を書いてもらいましたので、マップに記しておきますね。感謝する、クロッサルさん。では、私たちは志功さんを探しに行こう。Wait. What? Where is that? In here? Leary Pavilion. Hongru. It's not in here? Not in here, it's up there. I don't know how to pronounce it. I will not pretend I know how to pronounce it either. Because I for sure do not know how to pronounce her name. Wait. No, she's not the librarian. What? Down there? Oh. Who are you?
ですが、私に何か。突然すまない。私たちは志功さんがクロッサルさんからかんざしを借りていると聞いて、そのかんざしに興味がある。 Oops. 見せてはくれないか？そのかんざしは今お見せできません。うっかりなくしてしまいまして、きちんと持っていたはずなのに、紙にもつけていなかったのに、一体いつどこで。このかんざしを借りるため、すでに多額のお金を使っています。もし弁償することになったら、私そんなお金は。私の家は鉱石を扱う商売をしているのですが、双眼鏡園が封鎖されてからは商売もうまくいっておらず、すでに支払いをいただいた商品の発注書が溜まってしまっていて、それを準備するために他の鉱石商から商品を仕入れる必要があったのです。あと数日すると鉱石商が一堂に会する宴会がありまして、その機会に彼らと仕入れの値段交渉をしようと思っていました。あのかんざしを借りたのは、見くびられないためにも、ある程度の風格を保ちたかったからなのです。しかしそのかんざしをなくしてしまっては、どうしましょう。なんかよく見る展開になってきたな。手伝ってくれるのですか？冒険者協会にも依頼したのですが、未だ音沙汰なく。ちょっと待った。探すのはまだ。志功さん、契約書を見せてはくれないか？契約書ですか？わかりました。 Is this another case of Snezaya being sketchy? Because they're always sketchy. どれ？They're like such canned villain at this point. Like, そうか、園妃は法律家だから思考を手伝ってあげられるんじゃないか。それもそうだな。でも両方うまくいく方法はないのかな。なるほど。契約書は見終わった。細かい条件まで明確に記載されている。契約にのっとり志功さんは確かに髪飾りの金額を弁償する必要があるな。それに契約書には弁償額は市場価格を参考にするとも。水殻石の希少価値から算出すればもっと多大な額になるだろう。もっとですか？思考、今にも気絶しそうな顔してるぞ。でもそれはかんざしに使っている鉱石が水殻石であることが前提条件。回りくどい言い方だな。 yep, this is definitely a case of Snezaya being sketchy here. 死を判別するんだよ。どう考えてもそのかんざしを見つけるしか。だがかんざしを見つけたら弁償する必要はなくなり、石が本物かどうか調べる必要もなくなる。確かに。やはり面倒はかけられません。かんざしをなくしたのは私ですから、契約通りに弁償をいくらだろうと払います。私の家は商人の一族です。契約精神に従わないでどうするというのでしょう。これ以上クロッサルさんに隠していても仕方ありません。クロッサルさんにこのことを言って弁償額を相談してきます。確かにそれも法律にのっとったやり方だ。しかしその前にかんざしに関する問題が残っている。志功さん、もう少しお待ちを。一番最初にそのかんざしに触れた時、どんな感 They're じだったか definitely a 教え sham. てくれない？ 100% guaranteed. 一番最初に触った時ですか？確かかんざしには鉱石がはめてあって、上品な玉石と同じよう触り心地が良かったです。私の家でも玉石は取り扱っているので見間違えることはありません。触り心地がいい。上品な玉石。なんでもない。ただ少し再調査すべきことができた。ひとまずクロッサルさんのところに戻ろう。So I do. Ooh, hey, achievement. Oh, that's from the cryo thing, which I just killed like without mercy.
There's a bunch of achievements I need to do, but oh well. So there, I've been thinking about dismantling this party, but this party is useful from time to time. My Geo Supremacy party. Version 1.3, believe in Geo Supremacy. This is the dailies team I showed you about. I'm very, very hesitant to disassemble this. And this is just Vaporize focus build, which, yes, is less damage than Melt, but because Qingshu is his support is so good, like the vaporizers are a lot more consistent, as well as albedo pings being very, very useful. So honestly, not sure. No, Venti isn't even that useful here in this team. He's mostly there for crowd control. Crossel, you scumbag. How dare you? どうしてまたここに？おや、志功さんまで。どうでしたか、あのかんざしは。なかなかのものだったでしょ。あのかんざしはなくした？ご冗談を。あのかんざしがいくらするのか知ってますよね。ごめんなさい、ごめんなさい。本当にごめんなさい。ちゃんと契約通りに弁償しますので。弁償？どれだけの手間をかけてあの水角石を仕入れたと思ってるんですか。ああ、もういいです。これ以上言っても仕方がない。ちょうど縁師さんもいますので弁償額を見積もってもらいましょう。問題ない。だがその前に市場に行って調査がしたい。それから一つ質問がある。クロッサルさん、あのかんざしに使っていた水角石は本物で間違いないな。当然です。正真正銘の水角石で作られたかんざしです。偽物でしたら10倍の額を支払います。わかった。では先に市場で調査をするから帰ってきた後に弁償額を見積もろう。クロッサルさん、ここで待っててほしい。それではお願いします。まったく、あのかんざしをなくすなんて。弁償金はしっかり支払ってもらいますよ。どうやらお金を集める方法を考えなければなりません。志功さん、少し話したいことがここでは言えないので、どこか落ち着ける場所で話そう。You know, initially I felt like her voice didn't fit, but the more I listen to it, the more I like it. Like, it's kind of, it has the ara ara vibe to it, but I don't know. It's not 100% fit for sure, but it's also not bad. Anyway, where are we going? Convenient place to talk to. I'm not gonna. I don't Chinese, guys. I'm sorry. There we go. エイさん、話とは何でしょう。その弁償額を伝えるとかですか？違う。私が言いたいのは、あのかんざしにあった鉱石は水角石じゃないかもしれないということだ。Gasp! No, really? どういうことだ？まさかこっそりかんざしを見つけたのか？私は冒険者協会の冒険者じゃないから使い走りみたいなことはしない。私はただ推測しただけ。バーヤから聞いたかは知らないが、水角石は地底深くにあるもので濃密な元素力が込められている。常人が触れれば体調を崩したり、重度の場合には性格にまで影響が出たりする。決して手触りがいいなんてものではない。志功さん、そのかんざしを持っていた間、体に不快感は？
See, like, why would you make hairpins out of those stones? That makes no sense. But I guess it's like a clue. それだとおかしい。それにさっき気づいたけど、クロッサルさんの周りには元素の痕跡があった。私の推測が正しければ、例の水殻石は彼が持っている。それなら直接聞き出してやろう。目の前で詐欺を暴くぞ。ああ、それはいけない。今彼を問いただしても認めないの一点張りで私たちを突っぱねるに決まってる。そしてその後は水殻石を海に投げて証拠隠滅だ。It's such a valuable gem. Why would you just toss it? 彼は契約通り志功さんに弁償させるだろう。そうなれば私たちはリーユエ中を探し回り、あのかんざしがまだこの世界に存在することを祈るしかなくなる。おお、まるで過去に経験したことあるみたいな言い方だな。確かにそういった案件はいくつも見てきた。さっき言った方法は中でも簡単で大雑把な方。もっと巧妙な方法はいくらでもある。ではエンシさん、こういうことに詳しいのでしたら手伝っていただけないでしょうか。もちろん問題ないけど、その前に Another この contract? 契約に署名を。なんでまた契約を？なんだかエンヒは他の人よりも契約にこだわってるみたいだな。ここまではただのおまけで手伝っていただけ。ここからは正式な依頼の契約。引き続き調査を依頼したいならきちんとした契約を行う必要がある。契約に縛られない依頼は信用できない。わかりました。ではお願いします、エンシさん。問題ない。まずはこの表紙に署名を。私もここに署名をして、さらにここに住所を。それと違うページにも署名を。5ページ、7ページ、Holy あと crap. 最後のページ、すべて署名して。それから It sounds so scammy. ページ数がすごく多いぞ。これでよし。依頼料はすべて契約書に載ってるから確認してほしい。すべて目を通しました。問題ありません。では2枚ある契約書のうち1枚は志功さんが、もう1枚は私が。大丈夫だ。こういうのは一見面倒に見えるが、きちんと理解すればそう難しくはない。過去にこういった調査をしたことがないんだろう。ならばこの機会にちゃんと見ておくといい。でもエンシさん、どうして私なんかのために？私たちも水殻石を探してるんだ。クロッサルさんの周りには明らかに元素の痕跡があった。もしかすると本当に水殻石を手に入れてるのかもしれない。まあその水殻石を装飾品にしたかはさておき、手がかりなのは間違いない。このままいけば本当に水殻石を見つけられる可能性がある。それに法律を利用して悪事を働く者を私は許せない。この話はここまでにしよう。まずは鉱石の加工。あった。まずは海水溝の石礁のところへ行こう。鉱石の加工に関して彼は専門家だから。クロッサルさんが鉱石を加工するとしたら石礁が最良の選択なのは間違いない。Oh, it's this dude. This dude's a cool dude. He's helped us out before in one of the Geo Archon quests. いらっしゃいませ。おや、エンヒさんじゃないですか。今日はどのようなご用で？まさかまた誰かが私のとこでいい石が出ないなんてことを言っているのではないですよね。そのことじゃない。ここに来たのはクロッサルというスネージナヤの商人がここで鉱石の加工を依頼したことがあるか聞きに来たんだ。クロッサル、スネージナヤの商人。ああ、かすかに覚えがあります。鉱石を一つ持ってきてそれを水殻石だと言っていました。私も初めて水殻石を見たので判別することができず、
そのままそのお客さんの言う通りにしましたよ。それに彼は羽振りが良かったので、深く考えず要求通りに鉱石を加工しました。なるほど。その水角石を加工した時のかけらは残ってないか？あります。あの鉱石を取り扱ったのは初めてだったので、 That's pretty thick shavings, yo. かけらを残しておいて研究しようと思ったんです。あちらに置いてありますので。ありがとう。早速見せてもらう。That's some thick shavings. Entire stones, yo. 水岩石のかけらのようですが、はい、そう珍しくはない鉱石の一種です。値段もあまり高くなく、装飾品によく使われています。以前聞いたことがあるのですが、水岩石は水角石の外装らしいのです。まだちゃんと証明されたわけではありませんが。水岩石と水角石って一文字しか違わないな。気になるのなら、そのかけらの元素力を観察してみるといい。水岩石は元素のみじんもないただの鉱石だ。そうなのか。じゃあ元素視覚で見てみようぜ。どうだ？何か見えたか？本当に別物なのか。でも思考は石のかけらだけで違いがわかるなんて本当にすごいんだな。そんなことはありません。ただ普段からこういうものと長く付き合っているだけです。この2つの鉱石はすごく似ていて、知らない方には判別が難しいのです。一文字しか違わないのに、市場での価格は天と地ほどの差があります。それに加工依頼にかかる金額も違うものになってくるでしょう。説明はその辺で終わりにしよう。今日はそれを調査しに来たんじゃない。しかし関翔さんは仕方ないとして、どうしてクロッサルさんまで？計り知れない行動の裏には計り知れない理由がある。そのかけらを持って戻ろう。エンヒさん、これは一体？もう一度確認させてほしい。クロッサルさんが鉱石を持ってきた時、確かにこの鉱石を水角石と言ったのか？はい、当時の伝票も残っています。ほら、ちゃんと水角石の加工と書かれているでしょ。それなら問題ない。その伝票と鉱石のかけらを貸してほしいのだが、いいだろうか？はい、大丈夫ですが、一体何をす See, るの？ this guy's a homie. 用事を済ませるためだ。ああ、そうだ。この証明書に署名を。Affidavit. これはこのかけらがクロッサルさんの持ってきた鉱石だということを証明するための書類だ。内容をよく読んでくれ。はい、わかりました。その、エンヒさん、 He's just refusing to answer his question. 今回は一体誰が面倒を起こしているのでしょう？面倒とまではいかない。ただ小さな問題だ。ありがとう。伝票と書類は確かに受け取った。この証拠があればクロッサルは何も言い返せないだろうな。これだけじゃまだ足りない。私たちにはもっと有力な証拠が必要だ。装飾品作りは専門の職人に任せる必要があるはず。装飾品。Does she really have like a catalog of everything? ああ、そうだ。正規さんという方が装飾品職人との仲介をしている。彼女のところへ向かおう。もう分かったのか。一体どんだけ知り合いがいるんだ？毎日法律協議に関する依頼が来るから。それに知っての通り、リーユエコーは契約の都。つまりここでは法律はとても重要なんだ。でもあのテンチェンが定めた法律は複雑すぎて、なんというか読んでもわからないし読み切れない。といえばだから、 Oops. 法律に関する手助けができる法律家はとても需要がある。法律に関する手助け？でも法律って難しいんだろ？読んでもわからないし読み切れないなら。それは大丈夫。
現在に至るまでの法典はもうすべて暗記してるから。 That's crazy, yo. But I guess that's what lawyers need to do, kind of. Not that I know anything about lawyering, but 法律家として基礎的な知識だ。そんなに驚くことはない。仙人とは関係ない。ただこういうのが好きなだけだ。すごいことをさも当然かのように。さあ、正規さんのところへ向かおう。I'm trying really hard not to make this go to 2 hours, but I might cut it off at 1:30 or at 10:30 PST, which is in 15 minutes, but あら、エイさん、今日は何をしにここへ？もしかして以前のお客がまた何か？以前のお客さんはもう問題ない。今回は違う要件で来た。クロッサルという商人から装飾品職人への仲介を頼まれたことはあるか？クロッサル。覚えてるわ。スネージナヤの商人でしょ。確かに鉱石を持ってきたことがある。水角石と言ったかしら。彼から渡されたかんざしの設計図はとても複雑なものだったから、経験豊富な職人を探すのに苦労したわ。その後やっとのことで作ってもらえたの。その依頼はとても時間がかかってね。つい先日終わったばかりだからよく印象に残ってるわ。なんだか証拠と言えるものはなさそうだな。正規さん、もう一度確認させてほしい。クロッサルさんが職人への仲介を依頼してきた時、ここに預けた鉱石を水角石と言った。それで間違いないか？間違いないわ。その髪飾りは高価な材料をふんだんに使っていたから値段も高かったの。だから総務士の規則に従って売るときは総務士で記録する必要があった。クロッサルさんはその過程を知らなかったみたいだったから、代わりに私がやってあげたの。ちょうど書類の写しがあるわよ。ほら、水角報酬のかんざし。登録された鉱石の種類は確かに水角石。総務士の印鑑も押されてある。正規さん、この書類を貸してもらえないか？いいわよ。どうせ私には何の役にも立たない書類だから。エンヒさん、もしかしてまた誰か面倒事を？大丈夫。ちょっとしたことだから。like I just keeps brushing it over. 使い終わったら返す。ありがとう。なんでみんな同じ反応をするんだ？よーし、証拠も揃ってきた。Baizu. 最後に不袋の白術さんのところへ行こう。首に蛇を巻いてるやつだろ？何か用でもあるのか？水角石が人体に有害であることを証明する正式な書類は彼にしか作成できないから。その最後の証拠を手に入れたらこの件も終われそうだ。Okay, I think I should be able to get it before 10:30, just because. But Baizu is one of the upcoming characters, playable characters actually. But he's supposedly a Dendro character, which is a yet unreleased element in this game, and so they've been spending a lot of time fine-tuning Dendro, and so he's been pushed back quite a bit. But yeah, this dude. おや、これは珍しいお客さんですね。7をお探しなら今ちょうど薬草を取りに行っています。それと、エンさん、あなたが来るなんてもっと珍しい。何か起きましたか？まさかまた無知な輩が店の薬に効果がないなんてことを吹聴しているのでしょうか？いや、今日は白術さんに聞きたいことがあるんだ。水角石について知ってるか？水角石？確か七蔵三景の第6中にそのような鉱石のことが載っていましたね。七蔵三景によれば、その鉱石は山中の玉髄に付属し、常人が触れると災いが起きるとか。元素力を豊富に蓄えていて、神の目を持たない人が長時間触れると体に影響を及ぼすらしいです。That sounds horrible. 体調不良になったり、ひどい時は重い病気にかかったり、Why would you ever fashion that into hairpins? I mean, like, we've already discovered that they're counterfeit, right? Like, this is pretty obvious at this point, but like, why would you even think of fashioning them into hairpins? And why would you
buy them in the first place. It's horrible. 用事がなければ仏殿には登らないというほどです。演師さんがわざわざこのことを聞きに来たということは、私に水学石の医学的特徴に関する証明を提示してほしいということですね。その通り。白術さん、お願いできる？書類くらい簡単なことですよ。しかし、あなたたち以外にも、あるスネージナヤの商人から水角石について聞かれました。私の返事を聞くや否や、がっかりしていましたが。Oh, that's why he decided to go with that's why he decided to go with the scam, because the fact that he made it into hairpins is lost for him, right? Because like he basically shot himself in the foot. No one will buy this, no one can use it. And so he's like, shoot, I need to recoup the cost. Time to make the scam. このことについて、これ以上白術さんには面倒をかけられない。書類のことはありがとう。またの機会に礼をさせてほしい。どういたしまして。気をつけてお帰りください。And we Gucci. Oops. 前と同じで変な感じだったな。なんか何かを探ってるような話し方だ。Fishing for what? おいらの勘違いかな。白術さんはいつもそうなんだ。証拠も集まったし、そろそろクロッサルさんのところへ向かおう。Hello, Crossel. 演師さん、調査はもう済みましたか？弁償額の見積もりは終わったのでしょうか？ああ、確かに調査は終わった。弁償金の見積もりも。それは良かったです。それでは見積もりを提示してください。契約にのっとり、クロッサルさんは志功さんに商品の10倍のモラを支払う必要がある。はい。私が弁償を？ Gasp! 演師さん、何か間違っているの？ What a twist! 間違ってなどいない。私の調査とこれらの証拠により、志功さんに課した水角報酬のかんざしは水岩石で作られたことが判明した。この契約には水角石が偽物であった場合には10倍のモラを支払うと書かれている。よって志功さんへは賠償金として10倍のモラを支払う必要がある。証拠？何の証拠があるというのですか、演師さん。私を陥れようとするのはやめてください。私は大金を支払ってあの水角石を仕入れたんです。あの髪飾りの水角石が偽物だというのなら証拠を見せてもらいましょう。その鉱石が偽物である証拠、もちろん関係者たちによってその証明はされている。旅人、私たちが集めた証拠を出してくれ。これは海水溝から手に入れた加工記録と鉱石のかけら、そして石章の証明書だ。それはあの石章ですら水角石か水岩石かわからなかったんですよ。そんな人がどうやって偽物であることを証明するのですか？それに水岩石はもともと水角石の外装にあるものです。水角石の加工をして水岩石の石くずが残るなんて至極当然のことじゃないですか。その説には明確な根拠がありません。では私の鉱石が偽物だという実証もないというわけですよね。証拠がないなら話になりません。そう。一つ目の証拠は役に立たなかったぞ。なんだか最初からどう言い返せばいいか分かってたような。この後はどうするんだ？法律を語るには証拠を。なあ、確かにそれにふさわしい証拠がある。旅人、出してくれ。その書類、私のかんざしが本物だということを証明しているじゃないですか。それに I feel like I'm just picking the wrong ones, but I did want to go through all three of them and see what he would say about each one. そんな二つ目の証拠もダメなのか。なんだか余計自信をつけさせたみたいだぞ。
確かにその言い方であればかんざしが本物の可能性はある。 Well, the third one is the clincher. もちろんです。本物を証明する証拠がこんなにもあるのですから。まあ少し待て、まだ最後の証拠を出していない。旅人、あの決定的証拠を出してくれないか。これは水角石は山中の玉髄に付属し、常人が触れると災いが起こる。常人がそれに長時間触れると体に影響を及ぼす。体調不良や重病、そして性格の歪み。クロッサルさん、水角石の特徴は知ってただろうか。それは知りませんでした。知らなかった？ああ、それもそうか。でもそんな危ないものを貸し出すなんて。どうやらこの先は私の範囲ではなく総務士の出番になるかな。しかしもしクロッサルさんが知らなかったというのなら総務士もそれを考慮して見逃してくれるんだろう。心配しないでほしい、クロッサルさん。私たちが集めた証拠は後できちんと総務士に提出するから、総務士がこの件を審議するときは悪いが出席してもらうよ。ちょっと待ってください。私は知っていた？おや、クロッサルさん、水角石の特徴を知った上でそれを。そのかんざしにあるのは Just shooting himself in the foot. I mean, but like we cornered him, right? Like what else would he say? じゃないってもしかして水角石じゃないということか。それならクロッサルさんは志功さんに商品の10倍のモラを支払うことになるが、クロッサルさん、返事は？私と私の依頼人が待っている。私はなんだか突然人が変わったみたいだな。認めます。そのかんざしにある鉱石は水岩石です。しかし私も運が悪かったんです。大金を支払い Nailed it. Predicted it perfectly. 髪飾りを作って売ろうとしたんですが、水角石を手に入れてから何日も体の調子が悪く、夜も眠れず食欲も湧かず、それになんだかずっと焦燥感に駆られて、それで父母に行って聞いたんです。そうしたらこの石は身につけてはいけないものだということが分かったんです。しかしそれでは大金を支払ったのが全て無駄になるじゃないですか。だから水角石と似ている水岩石を使ってこのかんざしを。本物の水角石は特製の箱に入れてあります。触ることさえ恐ろしいのです。誰かに見破られるんじゃないかと怖くて、ひとまずかんざしは売らずに貸し出し品にしました。しかし志功さんに貸した後、それをなくされてしまって。そうだぞ、本物じゃないならなんで志功に To recoup his losses? 私だってしたくなかったんです。しかし水角石を買うときに商売仲間に知られてしまって、私がいくら稼ぐのか今もずっと注目されていて、もし偽物のかんざしのことがバレたらもうこの業界にはいられません。ああ、身の上話はそこまで。そんなことに興味はない。契約にのっとり志功さんに10倍のモラを支払ってもらう。Why did you write that in your contract? That's so dumb. 10倍。今にも倒れそうだぞ。 He did. He's on the ground. 私は志功さんとの契約によりその賠償金の2割をいただく。2割？あの水角石を仕入れた時以上の額じゃないですか。そんなに多くは支払わなくて。 But there's a contract. あの髪飾りにあった水角石が偽物だとしても、クロッサルさんの髪飾りをなくしたことは事実ですし、弁償すべきなのは私です。志功さん、あなたは。でもクロッサルさん、
その水角石が必要ないのであれば、私に譲っていただけないでしょうか。それでおあいこということで。それは。はい、わかりました。その石のせいで散々な目に遭いましたし。エンシさん、その水角石は差し上げます。これで報酬は足りるでしょうか。契約にはそぐわないけど、まあいい、これで足りる。今回はお世話になりました。エンシさんのお時間が空いている時に改めてお礼をしに参ります。どういたしまして。ああ、そうだ、志功さん。するけど、もうクロッサルさんを許したということでいいんだな。はい、許しました。そうならよかった。クロッサルさん、私の依頼人はもうこのことについて追求しないそうだ。そうですか。よかった。本当。それよりもクロッサルさん、実はあなたと仕事について相談が。あなたの設計したかんざしを見て、装飾品の設計に優れている方だと気づきました。私の家は鉱石を取り扱う商売をしていて、綺麗な鉱石もあります。もしあなたが設計する装飾品と私の方で取り扱う鉱石を組み合わせ You're ることが about で to きれ do ば、 business with the man who いい scammed 商 you. 売になると思わない Okay. ですか。なるほど。少し考えさせてください。よーし、これで解決。バーヤに頼まれてた水角石も手に入ったし、めでたしめでたし。そうだな。かんざしをなくしたって聞いたら、普通はそれを探すことになるのに、まさかこんな書類で解決しちゃうなんてな。でも結局かんざしは見つからなかったけど。目的が異なれば必要な手段も当然違ってくる。 That's true. 私の依頼人である志功さんの目的は弁償金を削減すること。リーユを走り回ってかんざしを探すより、そのかんざしに価値がないことを証明する方が早い。仙人以前の戦いにお前が参加した時、バーヤから聞いているだろ。今のリーユエコーは人間が統治する都。仙人とかいうどうでもいい身分よりも法律家としての身分の方が私にとっては大事なんだ。だって今のリーユエコーでは法律に精通している法律家の方が仙人よりもずっと役に立つから。誰かさんがそれを聞いたらどう思うか。必要なものも見つかったし、バーヤのところへ戻ろう。きっと待ちくたびれている。 Time to get my teapot. Yay, smart date. Time to get my teapot. Teapot. I'm a little teapot. What the? Short and stout. Here is my handle, and here is my spout. Wee. おかえり。どうじゃ、水角石は見つかったかの。よしよし、これで材料はすべて揃った。バーヤ、もう全部揃ってるなら私は帰るよ。まだ大勢のお客さんが私のことを待ってる。ああ、もう帰っていいよ。あとのことはこのバーヤに任せなさい。じゃあ私はこれで。旅人、私からもらった名刺しっかり持っててよ。最近は他国の法律も研究してる。もし他の国で法律に関する問題に遭遇したら私を訪ねるといい。お得意さんには割引もあるから。このこったらもう戻るんじゃろう。戻らないならバーヤの代わりに壺の掃除をしておくれ。今行くところだから。Bye. 彼女の父親だってテイ君と一緒にいた頃はあんなんじゃなかったのに。
まったく一体誰に似たのやら。そうじゃのう。理ゆえにも変化が訪れておる。仙人も同じように変わっていかないといけないのかもしれん。縁妃はああ見えて仲間たちの中では一番この町に溶け込んでいる一人なんじゃ。今の理ゆえはもう昔の理ゆえじゃないからのう。 Times change. さあ、おしゃべりはここまでにして本題に入ろう。 Give me my teapot. 楽しみだな。一体何ができるんだろう。ただ壺を一つ作るだけじゃよ。そんなに時間はかからん。そこで待っておれ。おれ、できたぞ。 Serenity pot. 人化壺を子供たちに送ろう。落とさないようきちんと持つんじゃよ。もし割れたら何が起きるかわからないからのう。それとこの設計図、壺の中をもっと賑やかにしたいならこれを使うといい。でもばあや、この壺をどうやって使うんだ？心配はいらないよ。もうおちびちゃんを壺の中に呼んでおる。この人化壺に関することはその子に聞くといいじゃろ。 Poop. Serenity pot unlocked. Quest objective is in your Serenity pot. Oh god. Stuff. Oh, wow. Blueprints. Lots and lots of blueprints. Okay. So, this is where I'm going to end it for today. Unfortunately, I will probably not stream the story quest because this is like one of those games that I really enjoy just playing on my own free time and stuff. And so like I don't really want to like, yeah, as selfish as it sounds, I don't really want to wait for Thursday at minimum. And I don't even know if Thursday will happen because, you know, sporadic schedule. So, I won't be holding back on the story, so that will probably not get streamed. Next stream, though, I will most likely be streaming Monster Hunter Rise. I have hit the next story point in the game, and so probably do story quest to rise up to Hunter level 3, and then Hunter rank 3 is what it's called. So yeah, look forward to that. If I can do it on Thursday, I will announce it. Otherwise, I will try to find the next best date to do it. But thank you guys so much for tuning in. With Crazy 10 roll, you know, I think that was the highlight of the stream. But we got to check out some of the features and functionality that was added in version 1.5. So if you're already playing this game, let me know how you find 1.5. Do you enjoy it? How do you like the new characters? Did you get Zhongli if you didn't have him before? Just feel free to chat me up. And then if you haven't played this game before, it's not a game I would recommend for everyone, to be honest, because it is a gacha game, right? So it's stamina based, characters you roll are entirely luck based, things like that. But if you do enjoy gacha games, highly recommend this one. There's just super immersive environment and a lot of cool things you can do. So updates are a little bit slow, yes, that is something I will admit, but understandable and worth it in my opinion because of just the scale of this game. Like it's a full 3D world versus other gacha games, which is, you know, 2D assets and whatnot. So again, thank you guys so much for watching. If you haven't already, please subscribe for updates. Please subscribe to view future content on this channel. Follow me on Twitter at Tsukino Mafuyu for updates on upcoming streams. That's where I kind of announce streams ahead of time, usually day of, but that's how you know whether I'll be streaming that day or not. And yeah, I guess I'll see you guys in the next one.
Peace.